Hi, I'm Uday Basker. I'm an English and soft skills trainer. I have been into this English and soft skills training for the past 18 years. Previously, I worked in Border Security Force, BSF. You must have heard about this. Later, I've been into this English and soft skills training. You must have watched my previous videos. గతంలో చేసిన వీడియోస్ కూడా మీరు చూస్తుంటారు. Come on, let me come with a new video. And here I'm going to discuss an important topic, right? People are very good at grammar. Grammar చాలా బాగా వచ్చు అందరికీ కూడా. బాగా మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్. కానీ ఎక్కడో చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతుంది వాళ్ళకి. ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటాం. సార్ నా గ్రామర్ వచ్చు కానీ ఎందుకో మాట్లాడాలంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది అంటారు. దట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ బేసిక్స్ మిస్ అవ్వడంతో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మిస్ అవుతుంటారు. Yes, what are these basics? Before going to talk about these basics, let me give you an example. I want to construct a 30-story building. ఒక 30 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టాలి అనుకుంటున్నాను నేను. Right? 30 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టాలి అనుకుంటున్నాను. I want my building to be strong enough. చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నా బిల్డింగ్. Means it should bear wind. గాలిని తట్టుకోవాలి అది. That should bear rain. వర్షాలను తట్టుకోవాలి. That should bear lightning. మెరుపులను తట్టుకోవాలి. Lightning, right? It should bear earthquakes. భూకంపాలు తట్టుకోవాలి. See, I want to construct a 30-story building. 30 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టాలి అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆ బిల్డింగ్ తట్టుకోవాలి, గాలిని తట్టుకోవాలి, వర్షాలు తట్టుకోవాలి, మెరుపులను తట్టుకోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ భూకంపాలను తట్టుకోవాలి. సో ఏం చేయాలి? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద మస్ట్ డూ ఏంటి? బేస్మెంట్, రైట్? బేస్మెంట్. సో హియర్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఫర్ ద బేస్మెంట్? ఏం చేయాలి? ఐ షుడ్ డిగ్ డీపర్ అండ్ డీపర్ బిలో ద గ్రౌండ్. ఐ షుడ్ లే డౌన్ ద పిల్లర్స్. భూమి లోపల కంటే తవ్వుకొని వెళ్ళి పిల్లర్స్ వేయాలి. అండ్ మ్యాటర్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ద స్ట్రాంగర్ ద ఫౌండేషన్, ద స్ట్రాంగర్ ద బిల్డింగ్. ఫౌండేషన్, బేస్మెంట్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే బిల్డింగ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, రైట్? నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్. దిస్ బిల్డింగ్ ఈజ్ మై కమ్యూనికేషన్, రైట్? అండ్ దిస్ బేస్మెంట్ ఈజ్ మై బేసిక్స్ ఆఫ్ మై లాంగ్వేజ్. బేసిక్స్, ఓకే? మై లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ ఇవి. The more correct basics of the language, the more effective our English communication. Basics ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటే కమ్యూనికేషన్ అంత ఎఫెక్టివ్గా వస్తుంది. Here see, the building is exposed to the outer world. బిల్డింగ్ బయటికి కనిపిస్తుంటుంది, బట్ బేస్మెంట్ ఈజ్ నాట్ సీన్. బేస్మెంట్ మాత్రం కనిపించదు. Here building is exposed and should bear. Same communication. I speak to the people, right? And I write mails. People experience my communication. నా కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటారు. సో నా కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి నావి. సో ద మోర్ కరెక్ట్ మై బేసిక్స్, ద మోర్ ఎఫెక్టివ్ మై communication. So focus on basics. Now what comes under basics, right? We shall discuss that part. My dear friends, you see the professors, when professors teach, and that sounds very good. Professor teach చేస్తుంటే ఎంత బాగుంటుందంటే సబ్జెక్ట్ ఇంత సింపుల్గా ఎలా చెప్తున్నారు అంటుంటారు. Do you know the secret behind that? They master the basics. వాళ్ళు బేసిక్స్ నుంచి చెప్పుకొస్తారు, బేసిక్స్ మాస్టర్ చేస్తారు, బేసిక్స్ చెప్తుంటారు, బేసిక్స్ నుంచి వాళ్ళు టీచ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటారు. కాబట్టి ఆ ప్రొఫెసర్స్ చెప్తున్న లెసన్స్ బ్రహ్మాండంగా అర్థమవుతుంటాయి మనకి. కమింగ్ టు అవర్ పార్ట్, మన లాంగ్వేజ్కి వద్దాం. లాంగ్వేజ్ కూడా కమాన్ కరెక్ట్ అవర్ బేసిక్స్. బేసిక్స్ కరెక్ట్ చేయండి. ద మోర్ కరెక్ట్ అవర్ బేసిక్స్, ద మోర్ ఎఫెక్టివ్ అవర్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? నౌ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అవర్ బేసిక్స్? లెట్స్ డిస్కస్. In this basics, important part. In the basics, let's discuss an important area. It's all about our words. Words kosam maatladam. Words nothing but our vocabulary. Vocabulary, that is, okay? I said in the previous class also, vocabulary is very, very important. It is as important as grammar. Grammar important and grammar ne నేర్చుకుంటున్నారు జనాలందరూ కూడా. What about vocabulary? Words in the language. భాషలో ఉండే పదాలు రావాలి. Got it? Now comes word. These were in English, there are many words, right? Lakhs, right? More than 1 lakh the words are in English. Very tough to remember. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. These words are divided into 8 groups.
వీటిని మనం 8 గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసేసారు. 8 గ్రూప్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. దాన్ని మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని పిలుస్తుంటాం. 8 గ్రూప్స్. Parts of speech, very important area. People take light, sir, parts of speech, very simple. Nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions. Yes, you're right, parts of speech. But if you learn these parts of speech carefully, in depth, your self-learning begins. Our self-learning begins from parts of speech. You just learn nouns, pronouns, verbs, adjectives like this, but you see the depth. Then you understand, yes sir, this is the thing I need to correct. Come on, let's discuss that part. Here, as we discussed, words, right? These words are divided into 8 groups. I said 8 groups. 8 groups. Like, see, there are some words in English. They are called names, called nouns. What name? Nouns antam. In English, there are words, those are just names. Such naming words are called nouns. There are some English words. These English words are used instead of names. Names బదులుగా వాడుకుంటుంటాం. అటువంటి English words ని మనం pronouns అంటుంటాం. Okay? Yes sir, we know all these. Yes, you're right, you know. Coming to the part, there are some English words. These English words are used to describe noun or pronoun. Noun కానీ pronoun కానీ describe చేయడానికి, వర్ణించడానికి వాడుతుంటారు. Such English words are called adjectives. What మనం adjectives అంటుంటాం. Very good. And there are some words in English. These English words are just action words. They denote action. Such words are called verbs. What మనం verbs అని పిలుస్తుంటాం. There are some English words. These English words are used to describe verbs. అంటే యాక్షన్ డిస్క్రైబ్ చేయడానికి వాడుతుంటాం. Such words are called adverbs. What మనం adverbs అంటుంటాం. There are some English words. These words are used to say the position of noun or pronoun. Such English words are called prepositions. What మనం prepositions అంటాం. Like in English, there are prepositions like in, on, at, with, under, underneath, beside, besides, behind, అంటాం. Those English words are used to say the position of noun or pronoun. And there are some English words. These English words are used to join two words or two sentences. రెండు పదాలని లేదా రెండు వాక్యాలని కలపడానికి వాడే ఇంగ్లీష్ పదాలు ఉంటాయి. వాటిని మనం కంజంక్షన్స్ అంటాం. వాట్ ఆర్ దీస్ కంజంక్షన్స్ సార్? యు సే లైక్ అండ్, ఆర్, ఆర్, బట్, బికాస్, when, while, though, although, since. These words are called conjunctions. We use these words to join two words or two sentences. And another, in English, there are some words. These words are used to express sudden feeling of the mind. Such English words are called interjections. What మనం interjections అని పిలుస్తుంటాం. Like yes, no, wow అంటాం. Yes, no, wow, hooray అంటాం. అలాస్ అంటాం. అలాస్ అంటే అయ్యో అంటుండే కదా, దట్ ఈస్ అలాస్. All are English words, my dear. These words are divided into 8 groups based on their usage. Naming words, words used instead of names, again describing words, action words, describing action, saying position, joining the two words or two sentences. You know that you need to learn in depth. కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళాలి, because here our self-learning begins. ఇక్కడ నుంచి self-learning start అవుతుంది. So we shall discuss that part in our next video.